Hello children, good morning. How are you? Fine. I also fine. Okay. Then we discuss about preposition. Do you know preposition? No. Okay, listen. We learn about preposition. Look at this picture. T plus position. Pre means before, position means placement. So preposition comes before any words, such as noun and pronoun and other words, and after coming it tells us position, location and direction. So a preposition connects a noun or pronoun to the rest of the sentence. ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। Then let's go discuss about some example of preposition. Preposition many types, but here we learn about some example of preposition such as under, in front of, next, below, behind, over, through, above, near, between. So look at this picture and enjoy it. Okay. Where is the ball? The ball is under the box. Under means तले. बॉल टी केउंटे अछि बाक्सर तले अछि। देन इन माने भितरे। वेयर इज द बॉल? द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल टी बाक्सर भितरे अछि। देन इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगरे। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल टी बाक्सर आगरे अछि। देन नेक्स्ट मीन्स परवर्ती माने परे। द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। बाक्स र परवर्ती रे बॉल टी अछि। देन बिलो मीन्स तळे। द बॉल इज बिलो द बॉक्स। बाक्स तळे बॉल टी अछि। बिहाइंड मीन्स पछरे। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। बॉल टी बाक्स र पछपटे अछि। देन where is the ball? The ball is over the box. Over means कौनसी उच्च स्थान रु तल आड़को आसवा। The ball टी बाक्सर उपरु तल आड़को आसुची। देख तीर चिन्ह दिया जायछि। Then through means मध्य दे। The ball is passing through the pipe. बॉल टी पाइप दे गति करूछि। Above means ऊपरे। The ball is above the box. बॉल टी बॉक्सर ऊपरे अछि। So the ball is above the box. Then near means निकटरे। The ball is near the box. बॉल केउंठी अछि? The ball टी बॉक्सर निकटरे अछि। Then between means मझिरे। The ball is between the two boxes. The two boxes means दीटा बाक्सर मझिरे कौन अच्छी बॉल टी अच्छी। सो द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन दिस एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन ऑल कम्स बिफोर नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। प्रैक्टिस again and again at home. So be careful, stay home and save lives. Goodbye. Take care.